No. A ver, vamos a continuar. Por favor. Vamos a continuar la sesión de la mañana. Para abreviar tiempos, vamos a hacer la presentación de los dos ponentes que van a intervenir a continuación. Vamos a ver. En primer lugar, hablará Peter Hawking, que es el arquiveiro de la Comunidad de Nova Nursia, y a continuación, ya sin solución de continuidad, Giulio Cipollone, que estaba previsto para la tarde, pero como López Linaje no puede asistir, se traslada a la mañana. Y por lo tanto, por la tarde, la sesión comenzará a las 5. Ese es un poco el cambio de horario. Bien, entonces, la presentación breve, pero creo que justa, de los dos ponentes que van a intervenir a continuación sería la siguiente. Peter Hawking es graduado en la Universidad de las universidades de Australia Occidental y de Londres, donde estudió latín y griego. Después también se formó como arquiveiro y trabajó en distintos países, Inglaterra, Suecia y Australia, antes de la situación actual que tiene, que es el arquiveiro de Nueva Nursia. Él se especializó también en libros raros, curiosos, y sobre todo en la Universidad de Cambridge. Y se formó en la práctica como archivero en las universidades de Curtin en Perth. Esto en relación con Peter Hawking, repito, el arquiveiro de Nueva Nursia. En relación con Giulio Cipollone, diremos que es profesor de la Facultad de Historia y de Patrimonio Cultural de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es secretario de la Fundación Ética en Relaciones Internacionales de la Facultad de Sociología de esta universidad. Intervino en numerosos congresos y publicó diferentes libros, uno sobre todo que destacaré a continuación, y su especialidad se centra sobre todo en el medioevo y las relaciones entre el cristianismo, el islam y sobre todo, lo más importante, el diálogo entre la cultura en el campo de la sociología y de la ética. Pertenece a varias academias y trabajó en proyectos europeos sobre el concepto de frontera y sobre la esclavitud, preexistencia actual y las nuevas formas de esclavitud. Es sobre todo conocido para nosotros y quizá lo que justifica la pertinencia de su inclusión en este congreso, el hecho de que publicó no hace mucho, prácticamente hace 3 años nada más, un libro muy importante sobre la obra de Rosendo Salvado. Aborigen entre los aborígenes, es un poco el título fundamental de este libro, y en él sobre todo glosa una amplísima relación que presentó Salvado delante de una institución Propaganda Fide para justificar el sentido que le estaba dando a la misión de Nueva Nursia. Este documento, que fue citado muchas veces, que lo conocíamos indirectamente, en este libro se reproduce en su integridad, en su amplísima integridad, puesto que son 300 y pico de páginas las que totaliza el informe, y después lo que es más importante también hace un estudio histórico y de concepto de todo lo que significaba este informe. Por lo tanto, esta es la presentación de los dos ponentes que a continuación van a intervenir. En primer lugar, tiene la palabra Peter Hawking. Good morning, ladies and gentlemen. Firstly, I must apologize for speaking in English. I should be speaking Spanish or even better, Galician, but I'm afraid Latin is the closest I can get to that. As has been said earlier, I'm the archivist for New Nursia, the monastery. This is a slide shot of it in the winter.
The monastery was founded by Bishop Rosendo Salvado and Jose Serra in 1846. I'm here today to talk about the legacy that Bishop Salvado left us. It's an exceedingly rich legacy, which is possibly without parallel amongst private archives in Australia. However, this extraordinary legacy is not without its problems, and that is why I would like to add a further subtitle: Unlocking the Possibilities. We often use this phrase with these archives, unlocking the possibilities. But we'll talk about that a little bit later on. Firstly, though, I would like to talk briefly about New Norcia, its establishment, its archives, and then to explore, in that context, what Salvado's legacy is. I imagine that before today, most people were not familiar with New Norcia, so I hope you'll excuse me if I take a few minutes to set the scene. The monastery was founded in 1846 by a group of Spanish Benedictine monks under the leadership of Bishops Rosendo Salvado and Jose Serra. Their purpose was to set up a mission to civilize and convert the Aboriginal population of the Moor River to Christianity. The location they chose for their mission lies on a bend in that river, the Moor River, 140 kilometres northeast of Perth. Perth is the capital city of the state of Western Australia. Perth, in 1846, though, was at the very ends of the earth, on the very edge of civilization. So you can imagine that another 140 kilometres further away, there was nothing. Just endless vistas of woods and forests, undulating hills, scarce water resources, heat, flies, kangaroos, snakes, and other dangerous wildlife. For the next 50 years, under Bishop Salvado, the monks established and expanded their mission. They set up a farm. They educated the local indigenous population in farming practices, amongst other things, and they built a school for their children. Under the second abbot, Torres, who was an architect in addition, expansion took place, and a further school for the Aboriginal children was built, together with two very grand schools, St. Gertrude's, for fee-paying white girls, that was built in 1908, and a similar institution in 1913 for boys, St. Ildefonsus College. Soon after, in 1927, the other grand building at New Norcia, the hotel, or hostel as it was then, was built to accommodate visiting parents. This is quite an extraordinary sight as you drive up the highway. You come round a bend and suddenly there's this amazing vista of Spanish buildings. It really takes your breath away. For the next, hang on, where am I? Cherry picker, yep. That second phase of New Norcia, education, came to a close in the early 1990s, and the monastery entered its third phase under the previous and sixth abbot, the late Placid Spirit. The monastery now exists to accommodate the 9 remaining monks, which is down from a peak of about 80 in 1900, who continue to practice the rule of Saint Benedict. New Norcia is the only monastic town in Australia, and it is also heritage listed. So somewhat naturally, missionary work and education have given way to tourism, which now plays the primary role, with some 70,000 people visiting New Norcia every year. So that's the background. Let's now turn our attention to the archives. The abbots and many monks were learned men. They were also prolific writers and photographers. As a result, we are blessed with a vast body of correspondence and numerous diaries written
during the latter half of the 19th century, the Salvado era. Bishop Salvado was held in such high regard that after his death in 1900, his papers seem to have been dispersed under the beds of the monks for safekeeping. For it was not until the 1950s and 1960s that a concerted effort was made by Father Eugene Perez, a scholar monk, to pull together the huge quantity of material that had accumulated over the previous 100 years. In the 1970s and 1980s, an arrangement with Perth's Heritage Library, the Batty Library, led to the microfilming of the bulk of these historical documents. I should point out at this stage that the Ninorsia archives are a private archives, and therefore they do not receive any automatic state funding. We have to apply for grants if we want to do things. The late Father Placid arrived in 1983, and under his direction, the archives became an entity under the monastery's first official archivist, a man called Tony James. Father Placid himself was a founding member of the Catholic Archives group in England when he was at Ampleforth Monastery in Yorkshire. He, like Tony James, was a qualified librarian. In 1984, a grant by the Lotteries Commission funded the establishment of a suite of rooms to house the archives. A second grant in 1986 made possible the indexing of the vast photograph collection. This huge task was undertaken at the Batty Library and was completed over the next 2 years by a lady called Wendy McKinley. At the end of 1988, Tony James moved on and Wendy McKinley took over as the logical successor. With Wendy as the new archivist, the archives expanded into 5 rooms. Compactus shelving was introduced and proper archival practice commenced. This next sequence of photographs shows the archives as they are now, well, last week actually. That is a printing press built in England in 1880. It arrived in Ninorsia in 1938 and has been in archival storage ever since, so it is in perfect condition. That end door is our temperature-controlled storage room, where we have compactor shelving, constant temperature, 20 degrees, and 50% humidity. So under Wendy, computers arrived, and soon the bulk of the collection was on a database. Wendy retired at the end of 2007, keen to see the archives move on to the next phase, digitization, which I inherited. So what do these archives hold? During the 6.5 years that I have been archivist at Ninorsia, it has become more and more obvious that we, in effect, have 2 separate and distinct archives. One of them comprises everything from Salvado's death to the present day, but by far the most interesting and important are the documents from Salvado's era. They are completely different from the documents from the reigns of successive abbots. They're still documents, still diaries, and correspondence. So what is it about Salvado's collection that makes them so different, so unique? This is a question that I've asked myself many times over the last 6.5 years, and the answer that keeps coming back to me, more than anything else, and most often too, is completeness. It's all there. As I will outline in the next few minutes, everything to do with the running of a monastery in the 19th century is here. The maps, the diaries, the letters, the registers, the employment records, the financial ledgers. Some, but not all, of these documents are evident with later abbots, but it is almost with Salvado as though he had just left the room. A monastic Mare Celeste, a ghost ship, if you like. In contrast, the records from later abbots are much more bureaucratic.
In 1905, the government introduced an act called the Native Welfare Act, which essentially removed indigenous children from their families and placed them in institutions so that they could be cared for and educated. Before 1905, children had been placed at New Norcia voluntarily by their parents, many of whom worked at the mission anyway. After 1905, this was not the case, and New Norcia effectively became an unwilling agent of the government. This seems to have brought about a significant change in what we might call the tone of the records, which increasingly become less compassionate and more bureaucratic. Looking back then at Salvado's records, we see a society that intermingled with the Aborigines and treated them like family, in stark contrast to what followed, and particularly from 1905 onwards. I mentioned earlier that Bishop Torres, who followed Salvado, was an architect. It was he who also built the walls to keep the indigenous community and the monastic community separate. Little wonder then that the tone of the records changes, as clearly the attitudes had changed. But if we concentrate only on the Salvado era, we have a collection of documents and photographs spanning 54 years, from the time the monastery was established in 1847 to Salvado's death in Rome in 1900, in December. What does it include, and why is it so important? There are two categories that, for me, are the most important, but I think I shall discuss these last and begin with the less important. Importance, of course, is relative in this collection. For one reason or another, every piece of paper is important because it is witness to, or a record of, the great themes of Australian history. Australia was claimed by the British in 1788. The Swan River Colony, now the state of Western Australia, was founded 43 years later in 1829, and the monastery only 18 years later than that, in 1847. So it can be seen that New Norcia was in existence almost from the start of the Swan River Colony, and not really that long after Australia was claimed by Captain Cook. This is a photograph of Perth taken in 1847, when the monastery was founded, compared with today, from the same spot. Now a city of 1.9 million people. As a result, these great themes of Western Australian and very often Australian history are to be found in the registers, the diaries, letters and records of Bishop Salvado. Themes that cover agriculture, immigration, settlement, education, religion and interaction between settlers and indigenous peoples. And uniquely, importantly in fact, this story is told from a European point of view, or more precisely a Spanish point of view, and not from the traditional Anglo-Irish point of view. Amongst the registers are those which cover births, confirmations, marriages, deaths and burials for New Norcia and its surrounding parishes, of which the baptism, marriage and burial registers have so far been digitized. Some of these have even been microfilmed by the Church of the Latter-day Saints, which has made searching for individuals much quicker. A surprising consequence of Salvado's single-mindedness with regard to his records is that Aboriginal families who grew up in and around New Norcia now have a wonderful family history database resource which goes back well over 100 years. In fact, for the indigenous families, it's a far better resource than for the European families who were there. This is an example of part of that database. It must be remembered, of course, that prior to Salvado's arrival, the Aboriginal community had no written records, only an oral history tradition. Farm records and registers for crops and horses and land and sale of produce, livestock, even weather conditions such as temperature and rainfall are all recorded from Salvado's era. Additionally, there is a very valuable and extensive map collection consisting of over 300 maps and diagrams, together with manuscript maps of the local area dating from 1863. These maps show that at its peak in the 1880s,
Salvado's land holdings comprised nearly 1 million acres, which in modern terms is the equivalent of 4,000 square kilometers, or just slightly smaller than the landmass of the Balearic Islands. And just to summarize the remaining facets of Salvado's records before I turn to the most important documents, we have accounts for the monastery farm from that period, the building and the running of the monastery, and later the schools, as well as pay sheets and records for the workers. Also to be found are land records, which in addition to the maps include diagrams, leases, and agreements with workmen. There are also building records, water and sewage plans, and floor plans. Bishop Salvado was also a very good musician, composer, pianist, and he was famous for an impromptu concert he gave in Perth to raise funds. Music was an important part of life at the monastery throughout its history, even if it is only Salvado's concert, together with the Aboriginal Boys Brass Band of the late 1940s, which most people now remember. We have a separately housed music archives located within the main part of the monastery, devoted to the storage of music collected and created by monks at the monastery. And to give you an example, it's about the size of this room. Salvado's music has attracted considerable interest in recent months, as might be expected, and recordings of music not heard for many, many years have just been made, mainly for the exhibition here. We have also a substantial photograph collection. It is estimated that the collection has about 60,000 photographs, many of them dating from the early days, including 2 daguerreotypes, one of Bishop Salvado and the other of his brother Santos. Indeed, it was Santos, Queen Isabella II's chaplain, who introduced the camera to New Norcia in 1867, and since then the monks have been camera happy. There are photographs of every building from every conceivable angle, at every conceivable moment of the day, the month, and the year, thus providing an extraordinary history of the development of the buildings and the town for the last 140 years. We have scanned so far about 20,000 of those 60,000, and although they're not to be found on any online website, many of the Salvado era photos have since appeared in newspaper articles, magazines, and books, and one has even been used by the Australian Postal Service. An exhibition later in the year at the West Australian State Library will exhibit the photographs from Bishop Salvado's time. But the 2 areas which I consider to be the most important are the letters and the diaries. It is in these media that the real life of the mission and its interaction with the Swan River colony can be experienced. It is here that the hopes and fears of 19th century Western Australia are acted out, together with all the mundane details of daily life, as well as the surprising twists of history and the happy and the sad and very often the tragic moments. It is estimated that there are close to 20,000 items of correspondence in the archives. Not all of this comes from Salvado's time, but a disproportionately large amount does originate with Salvado. Amongst the correspondence are European royalty, particularly Queen Isabella II of Spain, Church and Vatican officials, the Colonial Office in London, whilst from Western Australia correspondence included the Explorer and Governor, Sir John Forrest, as well as other governors, including Governor Weld, and well-known personalities such as Daisy Bates, who was a famous, often controversial, but always eccentric Australian lady anthropologist of the late 19th century. The famous English nurse Florence Nightingale even sought advice from Bishop Salvado. There's also a substantial body of correspondence from ordinary people, for example, shepherds, sawyers, shearers, neighbours, businessmen, right through the social spectrum down to humble workmen. Additionally, there are important collections of letters, such as a substantial 250-plus body of correspondence from Canon Raffaele Martelli. He was an Italian priest who accompanied Bishop Salvado to Western Australia in 1853. This is an example of one of his letters, and who later became the parish priest at Tujay,
a small town to the east of New Norcia, and also at Fremantle, the port city for Perth. And this is Fremantle in 1867, when he was the parish priest there. Quite different from today's Fremantle, with container ships. We have similarly large collections of letters from a French monk, Léon de Fontaine, who, with Irishman John Gorman, accompanied Salvado on his very first expedition to the Moore River in 1846, and where, one rainy night, he accidentally shot and killed Gorman whilst cleaning his gun. The event obviously had a profound effect on Fontaine's sanity, as he subsequently returned to France, a broken man, from where he wrote long, rambling, and often incoherent letters to Abbot Guéranger at Salem, near Paris, for many years to come. There's also the correspondence of Théophile Bérangier, the abbot of the Benedictine community in Marseille, whose collection is equally as large as the first two, if not larger, as we have now scans of Salvado's letters back to Bérangier, which were discovered at Ganagabi in 2002. These are but three examples of large collections of letters from significant people. All of these letters I have just mentioned have been scanned for academic purposes, which I'll speak about later on. But finally, we come to the most fascinating and valuable of the archive's documents, the diaries. The diaries of New Norcia are a remarkable collection of documents. These diaries, or perhaps more accurately chronicles, provide an almost continuous daily narrative of the history of New Norcia since its foundation in 1846. This slide shows only 4 diarists, but there are in fact many diarists. These are the 4 principal ones. Salvado's diaries, written in a minuscule hand in many tiny volumes over 50 years, are the most valuable documents the archives have, and they have been the subject of much research over many years. Salvado's successor, Bishop Torres, was not the diarist that Salvado was, but he clearly recognized the importance of keeping some sort of community history, because he initiated the community diary, or chronicle, a diary of daily events, in 1901, after Salvado died. And this diary continues unbroken to the present day. Alas, not written with a quill on parchment by candlelight, but in word on a Toshiba by electric light. Until the early 1950s, it was written in Spanish, thereafter in English. These, too, provide a fascinating insight into daily life, where even the most ordinary of details can be discovered. We know, for example, that in the 1930s and the 1940s, the monastery cars were an American Essex, a Chevrolet, a Pontiac, and a Hudson. The Hudson had been the German consul's car up until 1939, when he was obliged to give it up. By the 1960s, the car was an Australian Holden. Never mind. Because these diaries are so important for the history of not only New Norcia, but also for what else was happening in Western Australia and further afield, I'd like to look a little deeper into some of the more important and see what they can reveal about life in the second half of the 19th century. Salvado kept a diary for over 50 years, and his diaries are by far the most important, simply because of the huge time span that they cover and because they are written by the bishop himself. He was not always at New Norcia, as he was often in Europe, raising funds and looking for new missionaries. Unwittingly, the other diarists shown on that screen earlier, Francisco Massa, Manuel Veleda, and Johannes Garrido, filled in the gaps with their diaries. Salvado's diaries comprise 18 tiny volumes written in a microscopic hand. The language is naturally Spanish, but other languages are to be found, including Latin, French, Italian, English, and a smattering of Aboriginal words. His diaries were translated in part many years ago by Father Eugene Perez, but sadly, Father Eugene had a reputation for being a bit of a revisionist when it comes to historical fact, so we can't take his translation as being entirely accurate. However, in recent years,
An extremely generous bequest has allowed us to have the diaries transcribed as a first step towards their eventual translation. And for this talk, the examples I shall give are taken from the 1876 and 1877 diaries. Unlike Beleda and Garrido, Salvado's diaries have everything. Have stories, humor, compassion, and tragedy, and throughout we're always aware of how the bishop felt about whatever he was writing about. Take, for example, the illness and the eventual death at the age of 32 from consumption of Helen Cooper, the first Aboriginal telegraphist, not only in New Norcia but in Australia, on the 12th of January 1877. Her slow decline over many weeks is faithfully and sympathetically recorded by Salvado, and towards the end, her plight starts to dominate his diary entries, and you feel yourself close to tears. Some of his entries are quite humorous. On Sunday, the 27th of August, he wrote, "A number of wild Aborigines came and started a corroboree before the bell went at 8 p.m. And they kept going and going and going. I went out to tell them that after the bell went for bedtime, I don't want any more noise. And they stopped for the night." Well, it's not difficult to see the humor in this. A group of young Aboriginal men all set for a really good night of partying, only to have it cancelled by some grumpy old man who wants to go to bed. His own and other people's health were a constant source of wonder and concern to him. Poor Martin Griver, Bishop of Perth, was seriously ill in Fremantle for several weeks during July and August 1876, but for these 6 weeks, Salvado was by Griver's bedside, ministering to him whilst writing his diary, in which he described not only Griver's alarming symptoms, but the extraordinary medication given to him. On the 26th of July, for example, the poor man was woken up at an ungodly hour to face the following: 4 a.m., beef soup; 6 o'clock, medicine; 8 o'clock, chocolate; 10 o'clock, medicine; 11 o'clock, beef soup; 11:45, laxative; 2 p.m., medicine; 4 o'clock, castor oil; 6 o'clock, more medicine; 7 o'clock, more beef soup; 10 o'clock, an egg; then finally, at 11 o'clock, another laxative. It must have been a great incentive to get better, as eventually he did, despite Salvado's treatment. And finally, pity poor brother Melito, who serves to illustrate that life was pretty harsh in the 1870s, and his going mad was about as unimportant as getting the sheep washed. On October the 7th, Salvado wrote, "Another flock of sheep washed today, the 12th such. Brother Melito is beginning to show signs of madness, and this afternoon the neighbour's servants returned from taking the horses to Fremantle." The next most important diary, the Massa diary, a single volume written in Spanish in the most beautiful hand, is as important as it is intriguing. It is important because it continues the narrative from 1849 through to 1853, exactly the years that Salvado was away in Europe. Brother Francisco Massa, a printer, was one of the 39 priests and brothers who were recruited by Bishops Salvado and Serra to come to Western Australia to build a monastery at New Norcia. Salvado was not able to return to Australia at that time. It was Bishop Serra who led the group back. So his account of their 85-day trip in the Ferrolana, an ex-Spanish warship, is covered in one sentence, and the early work at New Norcia is glossed over in just a few pages. Massa, however, experienced firsthand the physical hardships involved in colonizing the Victoria Plains, which is the locality in which New Norcia is situated. And he was a witness to the complicated ecclesiastical turmoil which rocked the early colony. In great detail, Massa covers the voyage to the colony, his arrival in Fremantle, the difficult journey to New Norcia, and the work and the hardships involved in building the monastery, for example, the weather and the lack of water. He also provides many comments and observations about the Aboriginals. Massa's Recuerdos is important, therefore, because it is the only continuous first-hand account of this period. But it's the story of how the diary came back
to New Norcia that is so fascinating. Francisco Marsa was at New Norcia for only 4 years. In 1853, he left New Norcia and returned to Barcelona, where he became a diocesan priest. 150 years later, his diary, still in perfect condition, appeared in the stock list of the Barcelona antiquarian book dealer. A visiting American antiquarian book dealer saw it, bought it, and took it back to the United States. In due course, it appeared in his catalogue, which was sent out to all of his customers. And one of his customers was a Californian wine merchant, a very wealthy one, fortunately for us, who just happened to be a friend of New Norcia. Our friend bought the diary and donated it to the monastery in 2005. Prior to its discovery, its existence was completely unknown, although Marsa himself is mentioned several times in later correspondence. So far, this diary remains untranslated, but it appears to be written in the same narrative style as Salvado's. So whilst Salvado attempted to fill in the missing years of his diary retrospectively, it will be interesting to read what Brother Marsa had to say as the events unfolded before him. As Marsa was departing in 1853, Manuel Beleda, our second contemporary diarist, arrived with the 1853 group of missionaries led by Salvado. His diary starts on Good Friday, 1854, and continues through to October 1865, when he left the mission and went to work for a man called James Clinch at a property nearby called Berkshire Valley. The final entries are for November 1868. His diary, again a single volume but enclosed in a leather wallet, was translated some years ago by academic Judith Woodward, who also wrote a most interesting account of the man and his association with New Norcia in the 1994 edition of New Norcia Studies journal. Beleda's diary is not the continuous narrative that Salvado's diaries were. By contrast, Beleda's diary is brevity itself, to the point where many entries are quite meaningless. His entry for December the 3rd, 1863 says, somewhat mysteriously, "They bled me." There is nothing in the entries, either side, to indicate who they might be, or why, indeed, he was bled. Equally brief, his entry for the 27th of January, 1865, which you can see there. The day he ceased to be a monk at New Norcia is summed up with wonderful conciseness by, "I left the monastery." Why he left, his diary gives no clue, except that towards the end of the diary there are inexplicable gaps, indecipherable writing in an unknown language, possibly a Spanish dialect, and against some days no entry at all, just, as you can see there, double lines with the letters TP. In her article mentioned earlier, Judith Woodward discusses discontent amongst the lay brothers in the monastery at the time, and she hypothesizes that these inscriptions are possibly messages in code to himself, through which, as Woodward puts it, Beleda is venting his growing feelings of frustration, which in turn compelled him to move to Berkshire Valley. And the last of our contemporaries is Joannes Garrido, who was the prior at the mission until his death in 1868. His diary is also of importance as it covers the period when Salvado was again in Europe, 1868 to 1870. Garrido's diary has been translated too, but again by Father Eugene Perez. Since we have Beleda's and Garrido's diaries overlapping, I thought it would be interesting to compare the respective entries for Beleda's departure on that fateful day in January 1865. And we find that Garrido's diary for the 27th goes some way to explaining Beleda's taciturn comment. Garrido wrote, in Spanish but in English, he says, "About 9 a.m., Brother Mauro Beleda left the mission, going to Mr. Clinch. He didn't say goodbye to anybody, but he left a letter in which he expressed the motive for his departure. That is, as he says to himself, to please all those who wanted him out of here."
So, safe trip, may God guard him and protect him, unquote. Well, obviously Baleda was not a happy man, but was he malicious as well, one wonders. His diary shows no animosity, but then it shows no personal feelings of any sort either. Personally, I doubt that he felt any malice towards the mission, as his diary over the next few years demonstrated a desire to maintain links with the monastery, not break them. The fact that his diary was returned to the monastery after his death, according to his wishes, also suggests that Baleda harbored no ill will. At the beginning of this talk, I started by saying that this extraordinary and unique legacy was not without its problems, and that was why I wished to subtitle this talk, Unlocking the Possibilities. Most of the correspondence and all of the diaries are in Spanish, and that's the main problem. In fact, Spanish remained the dominant language at the monastery until the mid-1950s, when the decision was made to make English the principal language, although by then it was really only the community chronicle that was still written in Spanish. Apart from Dr. de Castro, a Spanish academic and historian and member of our archive staff, who does a wonderful job for us in translating documents from Spanish into English, and the monastery's Father David Barry, there are very few Spanish speakers in Western Australia, and the extent of the documentation is so great that it is far too much to expect Dr. de Castro and Father David to translate everything, to unlock everything, so that they might be available to English-speaking researchers. In 1992, a committee, the Archives, Research and Publications Committee, was appointed to look into how this huge body of material could be unlocked and made available. One result was the establishment of a studies day, held annually, at which people would present the results of research conducted in the archives, and generally there would be 4 speakers. In its 22-year history, it has given rise to an amazing array of information gleaned from the archives, covering an extraordinary range of topics, including Western Australian history, farming practices, Salvado's relations and interactions with the indigenous community, beekeeping, biographies, you name it. It's all there. And that in turn has generated the New Norcia Studies Journal, being the papers from the year's Studies Day. This year will be the 23rd edition, as well as other papers that, for practical reasons, could not be delivered on the day. The committee also oversees the publication of a variety of books. Salvado's Memoirs was the first, being an English translation of the 1851 Memoriae, originally published in Rome. This is now in its 3rd English translation, or English edition, sorry. Other titles include A Town Like No Other, being a look at different aspects of historical as well as contemporary New Norcia. Senor Pilic, The Monastery Cat, written by Father Ansgar, whom Doreen mentioned in her talk, which is an amusing look at life in the monastery from a cat's perspective. And the New Norcia Story, a history, now in its 10th edition. I mentioned earlier, too, that significant collections of correspondence have been scanned for academic purposes. 4 years ago, the Italian department at the University of Western Australia heard about Canon Martelli's letters, written over a 30-year period. The department was, and still is, probably even more so, interested in the development of Italian outside Italy during the 19th century, and our collection seemed like a good resource. We scanned all the letters, 250 of them, and these have now been transcribed and translated. In fact, so important was this collection that it now involves exchange students from the Catholic University in Milan, in Italy, working on them. Those 4 years have seen not only the transcription and translation, but there has been enough scope in the analysis to provide material for at least 3 university degrees so far. An interesting result from the university's work is that it seems that Italian was far more prevalent in Western Australia than had previously been thought. The Martelli letters are due to be published at the end of this year. The letters of Léon de Fontaine, the man who went mad and went back to France, have also been scanned, transcribed and translated, and they too will be published with the Martelli letters in November. Théophile Bérangier's book, Histoire de la Nouvelle Norcie, has been translated over the past 4 years, and this is also due for publication at the same time
and it's the first time that this work has appeared in English. As you might imagine, all this scholarly work can be an expensive exercise. So we are most grateful for the extraordinarily generous bequest that has allowed us to transcribe the 800,000 words of Salvado's diaries. In 2008, the 6th abbot of New Norcia, Father Placid Spirit, passed away. He was a wonderful supporter of the archives, and for many years he had dreamt that when he retired, he would learn Spanish and spend his remaining days in the archives. Sadly, he passed away before this could happen. So, in honor of his own scholarship, and he was indeed a great scholar, and his dreams of furthering the research in the archives, a considerable sum of money was raised through very generous benefactors, and that now provides the basis for the annual Abbot Placid Spirit Memorial Scholarship. From this, a stipendium is paid to a scholar to complete a particular area of research. So far, this scholarship has seen the completion of the letters of Martelli, Fontaine, and Béranger, the translation of Bérangier's book, and the translation of Salvado's 300-page report to Propaganda Fide in 1883. Work currently in progress includes the translation of Salvado's letters to Béranger, discovered at the monastery of Ganagabi in France in 2002, as well as research into the Italian origins of the engravings in Salvado's 1851 book, which I mentioned earlier. Much has been done to unlock these archives, but so much more remains. In conclusion, I hope it can be appreciated from what has been said that the archives of New Norcia hold a uniquely valuable resource for those wishing to research the many and varied aspects of Western Australia's admittedly short history. In fact, so all-embracing are these documents that Dr. de Castro concluded a paper she wrote in 2005 by stating, and I quote, that no history of Western Australia is complete if it avoids using New Norcia's records. And nobody wants to write a lame history of Western Australia, do they? Muchas gracias. Phew. Is that it? Congratulations, it's okay. It's well. No, no.
Sí, 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 sí. Espero que venga Firri y empezamos. Sí, sí, sí. Un momentito. Sí, 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 ningún problema. Luego si habrá tiempo para el debate, no sé. Sí, sí, luego pasamos, sí, sí. Sí, sí. Ok. Pues me dicen que podemos empezar, entonces, en primer lugar, agradecer a los organizadores por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí, evidentemente, y saludar a mis amigas, amigos que vienen de Australia, que es muy importante en este contexto internacional. La materia de mi ponencia se presta como provocación para una reflexión y como compromiso cultural para hoy en día. Por eso la palabra, como dice Michel Montaigne, es mitad mía, mitad vuestra. Porque se tiene que actualizar luego lo que vamos diciendo. Es como echar una piedra en un estanque. Es una provocación. Se ha dicho con razón que Salvado es como Bartolomé de las Casas, una persona contracorriente en un contexto cultural internacional para con el otro, el aborigen de donde sea. La razón de ser de este simposio está motivada por el segundo centenario del nacimiento de Rosendo Salvado, extraordinario hijo de Galicia, monje benedictino, misionero de las Antípodas, obispo. Son varios y todos importantes los aspectos de los que se podría hablar sobre Salvado: etnólogo, antropólogo, naturalista, misionero, obispo, su persona y personalidad, sus ideas y sus obras en varias naciones de Europa y en Australia. Su relación con los grandes de la tierra y con los más humildes de la sociedad. Como se anuncia en el tema de mi contribución, queremos detenernos en estudiar su relación de estima absoluta por el aborigen australiano, considerándolo de la sola o única raza humana y dotado de dignidad como todos los otros seres humanos, debido a la igualdad entre los humanos. Las partes de la exposición están limitadas a estos aspectos: el siglo XIX y el evangelio de la diferencia, entre comillas. Los aborígenes australianos observan a los aborígenes blancos, los blancos colonizadores y misioneros, sobre todo blancos. Salvado, blanco y aborigen,
no mirror image significa otra percepción, una sola raza humana, otra relación, caminar y vivir juntos. Finalmente, una consideración conclusiva sobre la igualdad, dignidad ante litteram y ultralitteram de Salvado. La intención de este estudio es la de mostrar a Salvado desde un ángulo particular y en cierto modo original, el gran servicio ofrecido a la humanidad como tenaz impulsor de la igualdad y de la dignidad entre los humanos, anticipándose más de un siglo a las sucesivas cartas, declaraciones, preámbulos de tratados como los de Europa sobre los derechos humanos, en un momento en que había una tendencia general en subrayar las diferencias entre las razas humanas hasta el punto de establecer un innegociable e inmutable nivel de valores. El siglo XIX y el evangelio de las diferencias, entre comillas. Pasados algunos años de la llegada de Salvado a Australia, y mientras se declaraba abiertamente su estima por los aborígenes de igual dignidad e igualdad respecto a los otros humanos, Salvado demostraba que estos eran hábiles como y más que los ingleses. En este tiempo, Gobineau, por su parte, en el año 1854, publicaba por cuenta propia una obra en 4 volúmenes titulada Essai de l'inégalité des races humaines. Según Finot, fue el conde Gobineau quien estableció las primeras bases de las implacables doctrinas de la desigualdad entre los humanos. Su obra, dice Finot, constituye un himno entusiasta en favor de las razas denominadas superiores y una condena despiadada de las llamadas inferiores. Contiene un verdadero arsenal de argumentos utilizados por todos los campeones de la persecución, de la opresión y del exterminio de los pueblos y razas más débiles. En la quinta parte de su volumen, Finot se pregunta, ¿hay pueblos condenados a permanecer eternamente inferiores con relación o frente a otros? Pregunta hecha varios decenios antes de diversos holocaustos en nombre de la presunción de que unos humanos están sobre otros humanos. En la conclusión de su volumen, Finot escribe, las razas existen, por lo tanto, como una ficción de nuestro cerebro. Existen en nosotros, pero no fuera de nosotros. No se insistirá nunca suficientemente sobre este hecho elemental e innegable para todas las mentes verdaderamente científicas y de buena fe. Existe una estrecha conexión entre el interés antropológico y el visioning, el movimiento respecto a la historia y a las historias del siglo XIX, de manera particular en el encuentro con el otro exótico. Los comentarios de Darwin contribuyeron involuntariamente a la formación de ideas negativas acerca de los aborígenes australianos. El científico los consideraba simples, sencillos, en sus estrategias de supervivencia, aparte de las armas con que cazaban, en particular por el modo en que usaban el boomerang. Esto, sin embargo, según su parecer, no significaba que hubieran evolucionado mentalmente. Tanto el evolucionismo como el anterior fixismo no ayudaron a los aborígenes a insertarse en una comunidad evolucionada y en progreso, considerada superior, como la de los blancos. Por una parte, se consideraba a los aborígenes como criaturas cuya raza no había sido capaz de evolucionar en el tiempo. Por otra parte, como criaturas finitas, acabadas, que no habían podido nunca cambiar y, por consiguiente, progresar. Durante los primeros contactos con los europeos existían en Australia más de 300.000 indígenas que hablaban más de 500 lenguas diferentes. Sin embargo, siguiendo a Máis, a pesar de algunas diferencias culturales significativas entre los grupos diferentes, se podían observar algunos trazos comunes en la diversa sociedad australiana. Los ámbitos de reflexión antropológica relativa a los aborígenes atañen a la organización social, religión, parentesco, diferenciación de sexos y a la historia. En cuanto a la historia, la atención concedida a la situación de los aborígenes ha estado siempre presente en la investigación antropológica, pero esta preocupación se ha manifestado en general independientemente de la investigación de objetivos científicos. La investigación antropológica, habiéndose desarrollado en un contexto de mutación, ya sea que haya tenido como espacio las instalaciones autóctonas, ya sea que haya tenido como espacio las misiones, esta investigación, por esta razón,
se empeñó cada vez más en distinguir los aspectos tradicionales de los aspectos modernos de las tribus australianas. Recientemente, como se ha dicho, los estudios sobre los aborígenes han entrado en una fase más participativa. Ahora ya se toman en consideración las instrucciones de la historia en la vida de los aborígenes, y hay un esfuerzo por considerarlos como dependientes cada vez menos de un otro exótico y más como poblaciones en las cuales el investigador reconoce la huella de una humanidad compartida. Se presta una mayor atención a la situación global de los aborígenes inmersos en un mundo dominado por los blancos. Y una etnografía reciente muestra también cómo la esencia de la cultura aborigen puede ser observada en situaciones de cambio. En el diálogo entre las historiografías y la etnohistoria, además, se coloca de pleno derecho la historia de las religiones y aún más íntimamente, como varios autores sostienen, la historia de la relación del hombre con lo trascendente. Es precisamente con esta sana y actual sensibilidad que nos movemos en este apartado de la exposición, tomando en consideración esta humanidad compartida que Salvado, adelantándose 150 años, ha intuido como la vía mejor que se puede seguir para acercarse a la cultura aborigen. Todo ello en virtud de los principios de la cultura del cristianismo, y en los que él creía firmemente y en virtud de su racionalidad y tenacidad personal. Los aborígenes australianos observan a los aborígenes blancos, recíprocamente aborígenes. Siguiendo Flannery, parece que la actitud de los aborígenes en el primer encuentro con los no aborígenes, aborígenes desconocidos, tuviese tres características: disposición de ser inermes, sin intenciones de defensa y en actitud de colaboración manifestada en la aceptación de los regalos. Tenemos algunas referencias autorizadas de los primeros exploradores como la de Sir Thomas Mitchell, en su obra Three Expeditions into the Interior of Eastern Australia, citada por Salvado en las Memorias Históricas, referente a los aborígenes antes de la colonización y de la llegada de Salvado en aquel continente que tuvo lugar en el año 1846. Mitchell escribe: la experiencia me pone en el caso de poder hablar de los australianos en los términos más favorables. Su degrado estado en medio de las poblaciones blancas no da la justa idea de sus méritos. Los que encontramos en medio de las selvas eran hombres de bello aspecto, que vivían contentos y felices dentro del recinto de sus bosques. El primero de ellos que vino a nuestro encuentro era un hermoso modelo de hombre, muy alto y de naturaleza independiente. Sus modales eran severos, su mirada aguda y penetrante. Mi guía era de baja estatura y de constitución poco robusta, pero era un hombre lleno de determinación y valentía. Su perspicacia y sentido común me lo hacían tan necesario que estaba siempre a mi lado a pie o a caballo. Conocía el carácter de todos los europeos de mi séquito. Nada escapaba a su penetrante mirada. Los aborígenes habitaban, conocían y veneraban aquellos lugares desde siempre, los mismos lugares que los colonos consideraban un infierno. Desde el primer momento, después del desembarco, muchos, entre los deportados de la primera colonia penal inglesa, habían buscado la libertad en los bosques donde comenzaron a convivir con los aborígenes. El color blanco de su piel y los cabellos descoloridos habían creado un cierto temor entre los nativos, pero después se dieron cuenta que aquellos blancos no eran los espíritus de los muertos, sino solo hombres, incapaces incluso de procurarse agua y alimento. Acogieron por consiguiente a aquellos fugitivos como hermanos que ayudar, y ellos, en realidad, todo lo que querían era esto, garantizarse la sobrevivencia. Pero en cambio los nativos consiguieron desarraigo, corrupción, enfermedades y muerte. En definitiva, el objetivo más o menos disimulado era el de la extirpación. Pronto a las vejaciones de los fugitivos deportados se añadieron las de los colonos cuyas acciones eran legalmente aprobadas por los gobiernos. En su tierra definida nullius, como se ha dicho esta mañana, para justificar la ocupación de los territorios, los aborígenes eran ciudadanos ingleses, pero no tenían poder en el interior del sistema colonial. Eran considerados salvajes. Al principio los aborígenes no lucharon con las armas porque tenían una confianza profunda en los valores de su sociedad.
Consideraron a los blancos hermanos, los que habían podido someter al estándar moral y social a las obligaciones de la sociedad tradicional. Sucesivamente, se dieron cuenta de que la confrontación abierta que hubieran querido poner en práctica era una utopía y que no quedaba más que recorrer dos caminos: la lucha contra los europeos, que en algunos lugares tuvo lugar después de un cierto periodo de interacción, o bien similar en parte a aquello que la cultura de los white fella, blancos descendientes de los europeos, ofrecía. Los blancos colonizadores y misioneros, sobre todo blancos. En realidad, los aborígenes se encontraron con tres categorías de europeos: galeotes, ciudadanos y misioneros. El gobierno era responsable de las políticas de asistencia y protección de los nativos, pero al mismo tiempo debía atender del mejor modo posible la seguridad y la iniciativa emprendedora de los colonos que, junto a la policía local, tenían plenos poderes sobre los aborígenes en calidad de protectores. En el momento de su llegada a Australia, había varias misiones protestantes. Salvado cita dos: la de Moreton Bay, al norte de Sydney, abierta en 1838, por 12 misioneros, la mayor parte de ellos casados, aunque la Biblia solo se la enseñaba a los hijos de los misioneros, que en total eran 22, mientras que a los salvajes no se les tenía en cuenta. El otro asesamiento protestante tuvo lugar en el 1844 en Ungear Creek, pero los salvajes terminaron por incendiar aquella misión. Estos comportamientos de civilización, según Salvado, eran impropios, porque los consideraba semejantes a los sistemas adoptados por los colonos, que implicaban la mayoría de las veces una verdadera y propia explotación para con los aborígenes. Por ejemplo, los alentaban a trabajar en sus granjas, pero luego no les concedían las herramientas agrícolas, ni el dinero para poderlas adquirir, poder trabajar por cuenta propia. Muchos colonos utilizaban a los aborígenes para diferentes servicios con el fin de civilizarlos. Alimentos insólitos como azúcar, harina, té, tabaco ejercían una fuerte atracción sobre los nativos. Había también el uso del alcohol, que producía víctimas entre colonos y australianos, y representaba una de las principales preocupaciones de Salvado. El vicio de la embriaguez, aquella maldición importada de la madre patria, produce en aquella colonia la miseria y la ruina de no pocas familias, ya sea lo que se denomina ron, u otras bebidas espirituosas similares, que son llevados y vendidos en aquellos bosques, no es posible aceptarlos. No hay duda que pólvora de escopeta, pimientos pequeños, hojas de tabaco, azúcar moreno y también una porción de arsénico son en gran parte los componentes de algunos de aquellos licores. Un vaso pequeño de los cuales es más que suficiente no solo para emborrachar, sino también para enfermar a cualquier europeo y mucho más a un indígena. El gobierno inglés de por sí presionaba a los gobernadores de las colonias a fin de que los aborígenes fuesen tratados de lo más humanamente posible. Pero de hecho, ya que eran considerados incapaces de progresar y se creía de manera general que aquella raza se extinguiría al cabo de pocos años, las doctrinas cristianas resultaban ineficaces y las ventajas de la civilización no transferibles. Todas las misiones se debatían en estas dificultades, todas menos una, la de Nueva Murcia. El año 1845, como se lee en las memorias históricas de Salvado, el secretario de la colonia, Lord Stanley, nombraba una comisión de investigación para verificar el estado de vida de los aborígenes en las colonias australianas. El encargo de la investigación entregado al gobernador de Sydney, Sir George Gibbs, tenía la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los indígenas, pobres australianos, perseguidos por el poder de la población blanca y privados de la libertad que anteriormente gozaban de vagar a sus anchas a través de los bosques nativos, se ven obligados a buscar refugio entre la frondosidad del bosque y los acantilados más inaccesibles que les ofrecen un refugio provisional, aunque raramente la subsistencia. De hecho, su principal fuente de alimentación, es decir, el canguro y otros animales, han huido o han sido eliminados. ¿Y dónde está la justa recompensa para la posesión de su propia tierra? Son considerados generalmente como animales incapaces de recibir educación religiosa y civil a medida
y a medida que los europeos se establecen en su país, aquella raza infeliz disminuye y se extingue. Si las leyes coloniales no favorecían el ingreso de la sociedad civil, los bien pensados, entre comillas, como Salvado los define, dirigiéndose generalmente a personas entre las más representativas de la cultura cristiano-protestante, ponían obstáculos moralmente aberrantes como el de acusarlo de practicar la esclavitud en Nueva Rusia. Para defenderse de la acusación totalmente inventada y tendenciosa, Salvado se dirigió al gobernador pidiéndole que enviase al abogado o al procurador de la reina, que ellos representaban en la colonia, para examinar él mismo a aquellas muchachas. En el caso de ser reticentes para ir a Nueva Rusia, el mismo Salvado las habría devuelto a su propio país. En caso contrario, tenía libertad de continuar el viaje por Nueva Rusia, como de hecho hicieron. Salvado era consciente de lo difícil que era la obra misionera en favor de los nativos en aquellos bosques de Australia, ya que superada la fase de nomadismo, favoreciendo la permanencia en un lugar idóneo para la agricultura, permanecía el problema de quienes físicamente habrían proveído al mantenimiento de los misioneros y de los aborígenes que estaban relacionados con la misión. Salvado nota que los aborígenes, en realidad, han sido totalmente abandonados y olvidados, excepto en la misión de Nueva Rusia. Otras misiones, en general, no habían trazado planes eficaces para el bienestar de los aborígenes. Mientras estaban de acuerdo sobre el hecho de que los aborígenes tenían un alma y eran capaces de redención, muchos de ellos les relegaban a nivel más bajo de la humanidad y pensaban que no habrían podido aguantar el impacto con la civilización. Por ello no era posible otra cosa que protegerlos, manteniéndolos segregados en las misiones y favorecer el alejamiento de los jóvenes de sus familias para ser cristianizados y civilizados. La diferencia radical entre Salvado y los otros misioneros, protestantes y católicos, es que nuestro monje misionero tenía la clara conciencia de estar en Australia, sobre todo para los aborígenes. Los aborígenes ocupaban el primer puesto en sus preocupaciones misioneras. Por los aborígenes, estimados y amados, estuvo dispuesto a dar la vida, y la dio. Salvado, blanco y aborigen. En el folio 329 del libro de los Bautistas, número 17, de la parroquia del Sagrario de Tui Pontevedra, se lee que el día 2 del mes de marzo, año 1814, don Juan Francisco Pineiro, párroco de la catedral de la ciudad de Tui, bautiza solemnemente un niño nacido el día anterior, al que se le pone el nombre de Lucas José Rosendo, hijo legítimo de don Pedro Salvado y de María Francisca Rotea, en presencia de los abuelos paternos y maternos, de los padrinos don Luca Portela y donna Josefa Figueroa, advertidos con diligencia. Era sexto de 5 hermanos, 3 de los cuales fueron sacerdotes, entre estos santos, que fue misionero con él en Australia, mientras la salud se lo permitió. Monseñor Rosendo Salvado era de la casa de Roma de San Pablo fuera le mura, donde murió el 29 de diciembre de 1900. La biografía de Salvado es notable. Podemos hacer notar que estaba dotado de excelentes cualidades naturales, como se ha dicho esta mañana, viajó ampliamente por Europa, participó en varios ámbitos culturales en su formación. Disfrutó la ciudadanía de su patria junto a la de Inglaterra y con un salvoconducto de rango relacionado con su papel de misionero y obispo en Australia. Sobre todo hay que resaltar su gran sensibilidad humana y su capacidad mental extraordinaria que, ante litteram, mucho antes que muchas cartas, constituciones, preámbulos y tratados varios, había pronunciado la misma dignidad para todos los humanos, junto a su absoluta igualdad. En las primeras páginas de su relación, que tiene valor oficial y diplomática, entonces con otro valor por relación a los diarios, por ejemplo, nos informa que a su llegada a Australia no sabía nada acerca de los aborígenes, pero no pierde el ánimo y actúa lo mejor que puede. Y no conociendo nada sobre los aborígenes, dado que sobre este tema había muchas las divergencias entre los habitantes de la colonia, quiere inmediatamente hacerse una idea personal sobre este asunto. Desde la inicial percepción e impresión sobre los aborígenes, se puede afirmar que Salvado se presenta a los aborígenes como blanco y aborigen. Salvado tenía una voluntad fuerte hasta el punto de utilizar constructivamente todas las actividades y energías del ser humano ambicioso y temerario
come lo define Santiago Rodríguez, protagonista de una empresa que se concretizó en una área muy limitada del amplio continente australiano, pero aún hoy en día conocida en toda Australia y sobre todo capaz de hurtar la susceptibilidad y romper los esquemas en un país con la colonización de la cultura anglosajona muy diferente en muchos aspectos de la cultura española que lo había formado. Él desestabilizó con su ir contracorriente, y no lo hace como extranjero habiendo adquirido la ciudadanía inglesa, el pensamiento de los colonos y buscó con todos los medios destruir aquellas barreras insuperables que el gobierno había construido, como está demostrado ampliamente en su relazione. La fuerte vocación de Salvado era la de civilizar, la de dar capacidad de vivir como ciudadanos en una polis cristiana y no colonizar a los paganos, cuando para los colonos que se atribuían el monopolio de la civilización, la mayoría de las veces los aborígenes eran solo una presencia incómoda que se iba eliminando físicamente. Para poder descubrir mejor los secretos de sus creencias aborígenes, usos y costumbres, me hice yo también nómada, dice Salvado, y errante como ellos, acompañándolos aquí y allá por aquellos desconocidos bosques, llevando aquellas provisiones de harina, arroz, té y azúcar que podía llevar sobre mis espaldas. Y mientras las provisiones duraron, los salvajes se llevaron la mayor parte, pero una vez acabadas, ellos, como buenos amigos, compartían conmigo la mejor parte de las serpientes, lagartijas, gusanos, raíces y buenos bocados semejantes que llevaban consigo. La escuela práctica de los aborígenes proporcionó algunas enseñanzas a Salvado. Primero, que un misionero europeo no puede perdurar por mucho tiempo en aquella vida nómada, ya que dormir a cielo raso sobre el suelo desnudo en todas las estaciones del año, nunca 2 veces seguidas, en el mismo lugar, y no teniendo otra cosa con que alimentarse que alimentos nauseabundos, no es en verdad salubre, ni adecuado para mantener con vigor las necesarias fuerzas físicas. Segundo, dado que los salvajes no permanecían establemente en ningún lugar, resulta imposible proveer de provisiones al misionero que les acompaña, tanto más cuanto que las provisiones suficientes para él durante un par de meses desaparecerían en los 2 días a menos si sucedía que se encontraban con algún grupo numeroso de salvajes. Tercero, que como los salvajes no viajan nunca en grandes grupos, sino que cada familia lo hace aisladamente y a menudo individuos solos, se requería un misionero por familia, algo que sería imposible. Cuarto, que el tiempo necesario para la instrucción religiosa impartida a aquellos nómadas salvajes debería reducirse a las horas del descanso, durante las cuales ellos se acostumbran a reposar y preparar la comida. Es por ello que la instrucción impartida mientras aquellos salvajes siguen aquella vida nómada en contacto con las otras familias salvajes, el fruto de aquella formación será poco o nulo. Sexto, que la instrucción religiosa teóricamente impartida a aquellos toscos salvajes, sin la poderosa eficacia del ejemplo, es decir, sin verlas practicar, no podrá producir en aquellos desgraciados que no han visto nunca una práctica de culto religioso el efecto deseado. En efecto, la fe se comunica a través no solo de la palabra, sino también con la vista. No mirror image, otra percepción, una sola raza humana. Puede ocurrir que se tenga la imagen del otro sin tener conocimiento. Es un hecho psicológico universal el de refutar aquello que no forma parte del propio grupo y que puede virtualmente obstaculizar el equilibrio de ese grupo. El proceso descrito como mirror image es importante para el análisis de las acciones y las reacciones y la hostilidad de los grupos. Es fácil, por cierto, ventajoso, desprestigiar al enemigo con los peores atributos tomados del imaginario y de las peores experiencias del propio grupo. Para tener un conocimiento más preciso sobre los nativos, sobre su carácter, comportamiento, capacidad de aprendizaje, etc., debemos referirnos a las memorias históricas de Salvado. En la tercera parte de sus memorias históricas de 1851, Salvado dedica 12 capítulos a los nativos. Expresa claramente su opinión sobre la raza australiana, la supuesta época de su origen y presencia en aquel continente. Seguidamente habla de las características físicas, facultades intelectuales,
creencias religiosas de los Yuat Nyungara, de sus costumbres, así como también del lenguaje que Salvado encuentra dulce y musical por su sonoridad, parecido a la lengua española castellana, y particularmente poético. El mismo Salvado expresa otra opinión de gran aprecio. Cito: los australianos en su estado natural y todavía no contaminados o exasperados por los europeos, son hospitalarios y con sentimientos de generosidad y cortesía. Cita también las palabras de un magistrado explorador, Sir Eyre, que en su obra Central Australia afirma que el australiano está bien formado, es musculoso, alto, con las extremidades bien proporcionadas, tanto las inferiores como las superiores. Las partes anteriores del cráneo están justamente desarrolladas, de manera que dan al ángulo facial un aspecto indicativo de ser uno de los más agudos de las razas negras. Observando sus facultades intelectuales, Salvado afirma que si hubiesen cultivado con diligencia, hubiesen dado buenos frutos, ya sea por lo que se refiere a las artes como a las ciencias. En cada colonia, prosigue, los salvajes aprenden a leer y escribir también algunas operaciones aritméticas con inesperada rapidez. Salto un poquito, se puede leer en las actas. Nos encontramos delante de una evidencia que sorprende por muchas razones. La literatura del siglo XIX, como hemos visto anteriormente, se basa sobre unas categorías fijas e inmóviles, como la de concebir y dividir la humanidad en varias razas, y la otra, la de dividir en blancos y negros a los que habitan en el continente australiano en el siglo XIX. De ahí la constatación que produce sorpresa y admiración. Salvado no habla nunca de razas a plural, sino de una sola raza humana, y no escribe nunca sobre blancos y negros en su relación, sino de salvajes, o nativos, o australianos y europeos. Y solo una vez menciona la raza, pero refiriéndose a los caballos. Otra relación, caminar y vivir juntos. El aborigen primero tenía que ver para después preguntarse de dónde podían llegar las referencias ideales invisibles para aquel tipo de comportamiento. La polis aborigen empezaba a tener términos de comparación sugestivos y alternativos. Cuando Salvado se refiere a los aborígenes, usa algunos adjetivos que varían en el curso de los años. Es necesario recordar que la palabra salvaje, a diferencia de la percepción que tienen los europeos, es utilizada por Salvado repetidamente en la relazione, pero no con significado despectivo. Salvaje quiere indicar simplemente hombre de la selva, del bosque. Este término se entiende como sinónimo de otras palabras equivalentes, nativos, indígenas, australianos. Es innegable que la gran fe de los nativos y su propia cultura empujó a Salvado y a sus monjes hacia una aborigenación. Los aborígenes, a su vez, creían tanto en sus valores que pensaban en civilizar a los blancos, por lo menos para comparar sus dichos valores recíprocamente extranjeros. Pero entre las dos culturas, aunque viviendo en pacífica comunión, no tiene lugar aquella ósmosis y deseada. Y entonces me preguntó Salvado a mí mismo qué hacer. Salvado demuestra con los hechos que comprende bien esta situación. Conclusión. Ante litteram y ultra litteram, igualdad y dignidad. Ante litteram. Significa ante la Carta de los Derechos Humanos. Mucho más antes de esta letra. Importantes escritores del siglo XIX y también del siguiente se obstinaban en no querer, hoy en día también hay unos que escriben sobre esto, sobre razas, hoy en día. Ver a los aborígenes otra cosa que aborígenes y no se rendían a la evidencia de su humanidad. Nos encontramos ante una evidencia que sorprende por más de una razón. La literatura del siglo XIX descansa sobre categorías fijas e inmóviles, como la de concebir y dividir la humanidad en varias razas y también la de dividir en blancos y negros. Hoy en día también se hace. Y cuando se habitaba en el continente australiano en el siglo XIX, de ahí la constatación que parece una maravilla. Salvado no habla nunca de razas, como decía, sino de una sola raza humana.
y nunca escribe de blancos y negros. Pues bien, en el proceso de su producción documental y literaria, Salvado ensancha el horizonte con la asunción de los aborígenes al plano de igual dignidad que quien no es aborigen. Más aún, se esfuerza de producir abundante documentación y literatura para contrarrestar las opiniones de suficiencia, de poca estima o incluso de no reconocimiento de su naturaleza humana. Para algunos estudiosos, simplemente exploradores y colonizadores, los aborígenes no eran humanos, o era muy dudoso que lo fueran. En cualquier caso, no eran europeos y nunca lo llegarían a ser. Ante esta creencia feroz, Salvado dedicará toda la vida para rebatir dichas tesis y prejuicios. Hemos tenido la oportunidad de observar que Salvado se siente volcado totalmente a la causa de los aborígenes australianos hasta dar la vida, y por cierto la dará. Si la belleza está en los ojos de quien mira, entonces todo está claro. Salvado consideraba a los aborígenes hermanos porque en cuanto eran realmente de su misma raza humana, los consideraba hábiles y capacitados como los europeos e incluso más. Los defiende frente a aquellos que los desprecian y obstaculizan el progreso de su civilización. Incluso la misión se había convertido paradójicamente en lugar de refugio en favor de los desprotegidos e incapaces aborígenes negros, víctimas de los abusos y las violencias de los colonos blancos, entre comillas, civilizados, criminales civilizados. Salvado, por temperamento personal y por su coherente, profunda fe en los principios cristianos y en el Evangelio modelado por la regla de San Benito de Nurcia, quiso ser aborigen con los aborígenes. En el primer contacto con los aborígenes, en los que nunca llaman negros, Salvado expresa su predisposición y su prejuicio de forma ampliamente favorable y con grande admiración por los habitantes indígenas de las tierras australianas. Sea como sea, Salvado quiere estar en Australia por los aborígenes. Lo demás lo interesa mucho menos, a costa de no ser bien visto y en cierto modo ser considerado renegado por los europeos, que no lo reconocían como uno de los nuestros. En realidad, Australia es visitada por diferentes categorías de no aborígenes u otros aborígenes. Los europeos, galeotes, colonizadores, deseosos de poder y de oro, exploradores fascinados y curiosos por encontrar un paraíso exótico, admirar de manera circunspecta plantas, animales, naturaleza en general y aborígenes. Sin embargo, Salvado actúa con otras clarísimas intenciones. Anunciar la buena nueva con el propósito de proponer otro modo de organizar el poblado y su ley de grupos. Lo hace con total respeto, como lo hemos visto. Se hace aborigen con los aborígenes, nómada con los nómadas. Este es el único camino para no asustar al aborigen, para hacerse aceptar, y solo entonces, después, empezar a comunicar con los gestos acerca de la otra forma de civilización que sostenía la vida del misionero. Se trata de la discreción de una delicada aculturación, caminar juntos, para vivir juntos, para presentar otro modelo de sociabilidad. Salvado consigue aprovechar cualquier ocasión para subrayar cuando los europeos en Australia están viciados y son de viciosos, hasta el punto de querer proteger con todos los medios a los aborígenes del contagio con los europeos criminales. Estas reflexiones, a los 200 años de nacimiento de Salvado, podrán ayudar a leer los escritos de este genial hijo de Galicia, como pionero de ideas que han llegado a ser los principios que han inspirado cartas, constituciones, preámbulos de varios tratados escritos centenares de años después, y exponer sus convicciones acompañadas profundamente de gestos que le honran y honran la tierra que lo vio nacer. Ultra litera, más allá de las cartas. Los 4 signos de los tiempos contemporáneos 2014, es decir, la socialización, la emancipación de las clases trabajadoras, el acceso de la mujer a la vida pública, el compromiso para la libertad de los oprimidos y la justicia social, fueron mucho antes ampliamente interpretados y practicados por el monje benedictino.
Se trata, en pocas palabras, de una acción misionera entendida como evangelización para una consecuente promoción humana. Es fácil de reconocer en su relación la realización de estos puntos importantísimos, diferentes contextos con respuestas diversas. Pensemos en la capacidad de aprender el juego del cricket, hasta superar a los europeos, a los ingleses, en la habilidad de juego y en vencerles en algunas ocasiones. Dice Salvado, y yo di gracias a Dios de corazón por haberles concedido aquel magnífico resultado, un triunfo, que al mismo tiempo fue la más espléndida respuesta a las acusaciones malignas de sus detractores. Aborígenes ganaron en cricket a los ingleses. Fantástico. Fantástico. Evangelización como promoción de los derechos de los humanos. A pesar que en el siglo XIX no se hablaba aún de derechos humanos según las actuales interpretaciones, como más adelante, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, Salvado, antes, puso particular atención a fin de que fuese siempre tutelada y respetada la dignidad de la persona. Desgraciadamente, el problema de los derechos negativos subsistía también en el ámbito de las instituciones religiosas, católicas y protestantes. Las otras misiones, tanto católicas como protestantes, teniendo que concentrarse generalmente más en la asistencia espiritual de los colonos, prestaban escasa atención a la misión entre los aborígenes. Ignoraban sus tradiciones culturales, ignoraban el respeto debido a sus exigencias vitales. En Nueva Nurcia, el respeto a las personas, a su necesidad, a la tutela de las leyes aborígenes y coloniales, constituían un mundo particular en una comunidad que iba a contracorriente respecto a la visión cultural de la época y donde se vivían perspectivas y valores de vida que recordaban las primitivas comunidades cristianas que respondían a las exigencias del espíritu comunitario y de justicia. La superación de la antropofagia, la remoción de la venganza y del estrecho círculo tribal y mítico, el acceso a las ciencias, al canto y a la música, junto con la superación de las prácticas ancestrales supersticiosas que de alguna manera cerraban el horizonte cultural para la entrada de nuevos datos, la condición de la mujer, el fatalismo de la realidad favorable o nefasta que establecían y fijaban comportamientos y relaciones entre los aborígenes, el llegar a comprender que el amuleto no servía en realidad más allá del derecho emotivo y eufórico del clan, etc., manifiestan los avances hacia una mejor sociedad que Salvado ha dejado entre los aborígenes considerados como los europeos blancos de la misma dignidad e igualdad y de la única raza humana. Voy a cerrar mi decir. Hoy, 200 años después del nacimiento de este genial hijo de Galicia y pionero de los derechos humanos, encontramos su mensaje y su obra aún como un actualísimo ejemplo a seguir hoy en día, porque hoy en día hay mucho que hacer en este ámbito. Mientras tanto, limitándonos solo a Occidente, tenemos registradas numerosas cartas, constituciones, declaraciones, preámbulos, tratados varios, que llaman al derecho deber de la práctica de la igualdad entre los humanos en respeto de su dignidad no negociable. No obstante, las infracciones, leyes y comportamientos contra los derechos humanos en el 2014 por parte de los mismos humanos están a la vista de todos en cuanto a habituales infracciones. Ahora bien, parece que son dos los momentos fuertes o cruciales de este camino de la humanidad: la percepción del otro y el posible espacio para la inclusión o para la imaginación. Kofi Annan ha dicho que tenemos dos maneras de ver al otro: como amenaza o como riqueza. Se trata de procesos delicados y de pasos inciertos, allí donde se observe con cuánto esfuerzo el género humano ha acabado por entender que existe una sola raza humana y que la tenaz conservación de las empalizadas marginantes por el color de la piel son fenómenos en verdad inhumanos, porque no favorecen el bien de la humanidad entera. Hoy el mundo se mueve en la percepción de la existencia de una sola raza humana, y quizás expresa esta percepción en la saludable tensión de ser y o llegar a ser una sola familia humana. Los conceptos de civilización y cultura se conjugan
con las civilizaciones, multiculturalidad, visión planetaria del mundo y de los humanos. De ahí el compromiso, como manifestó Salvado, de una visión inclusiva de todos los humanos, más allá de la propia etnia, del color de la piel, de la religión, de la identidad comunitaria o de grupo. El banco de prueba de los derechos y deberes humanos observados y practicados por Salvado ante litteram es el hecho que continúan siendo un edificio en obras y como pierre d'attente, o en castellano, andarajas, como ideal y compromiso ultra litteram, más allá de las convenciones, constituciones y declaraciones. En este inmenso edificio en obras, hoy en día, que sigue abierto, por la igualdad y dignidad de los humanos y entre los humanos, más que preguntarse qué está sucediendo, hay que preguntarse qué podemos hacer, como advertía Denis de Rougemont. Y lo que se puede hacer es mucho, ultra litteram. Ejemplaridad como la de Salvado suena como certeza de éxito y compromiso. Hay que creerlo. Gracias. Bueno, continuamos ás 5 da tarde. Moitas gracias por a súa asistencia. Gracias. To explore, in that context, what Salvado's legacy is. I imagine that before today, most people were not familiar with Nunorcia, so I hope you'll excuse me if I take a few minutes to set the scene. The monastery was founded in 1846 by a group of Spanish Benedictine monks under the leadership of Bishops Rosendo Salvado and José Serra. Their purpose was to set up a mission to civilize and convert the Aboriginal population of the Moor River to Christianity. The location they chose for their mission lies on a bend in that river, the Moor River, 140 kilometers northeast of Perth. Perth is the capital city of the state of Western Australia. Perth, in 1846, though, was at the very ends of the earth, on the very edge of civilization. So you can imagine that another 140 kilometers further away, there was nothing. Just endless vistas of woods and forests, undulating hills, scarce water resources, heat, flies, kangaroos, snakes, and other dangerous wildlife. For the next 50 years, under Bishop Salvado, the monks established and expanded their mission. They set up a farm. They educated the local indigenous population in farming practices, amongst other things, and they built a school for their children. Under the second abbot, Torres, who was an architect in addition, expansion took place, and a further school for the Aboriginal children was built, together with two very grand schools, St. Gertrude's, for fee-paying white girls, that was built in 1908, and a similar institution in 1913 for boys, St. Ildefonsus College. Soon after, in 1927, the other grand building at Nunorcia, the hotel, or hostel as it was then, was built to accommodate visiting parents. This is quite an extraordinary sight as you drive up the highway. You come round a bend and suddenly there's this amazing vista of Spanish buildings. It really takes your breath away. For the next, hang on, where am I? Cherry picker, yep. That second phase of Nunorcia, education, came to a close in the early 1990s, and the monastery entered its third phase under the previous and sixth abbot, the late Placid Spirit. The monastery now exists to accommodate the... Vino en numerosos congresos y
Publicó diferentes libros, uno sobre todo que destacaré a continuación, y su especialidad se centra sobre todo en el medioevo y las relaciones entre el cristianismo, el islam y sobre todo, lo más importante, el diálogo entre la cultura en el campo de la sociología y de la ética. Pertenece a varias academias y trabajó en proyectos europeos sobre el concepto de frontera y sobre la esclavitud, preexistencia actual y las nuevas formas de esclavitud. Es sobre todo conocido para nosotros y quizá lo que justifica la pertinencia de su inclusión en este congreso, el hecho de que publicó no hace mucho, prácticamente hace 3 años nada más, un libro muy importante sobre la obra de Rosendo Salvado. Aborigen entre los aborígenes, es un poco el título fundamental de este libro, y en él sobre todo glosa una amplísima relación que presentó Salvado delante de una institución propaganda fide para justificar el sentido que le estaba dando a la misión de Nueva Rusia. Este documento, que fue citado muchas veces, que lo conocíamos indirectamente, en este libro se reproduce en su integridad, en su amplísima integridad, puesto que son 300 y pico de páginas las que totaliza el informe, y después lo que es más importante también hace un estudio histórico y de concepto de todo lo que significaba este informe. Por lo tanto, esta es la presentación de los dos ponentes que a continuación van a intervenir. En primer lugar, tiene la palabra Peter Hawking. Good morning, ladies and gentlemen. Firstly, I must apologize for speaking in English. I should be speaking Spanish or even better, Galician, but I'm afraid Latin is the closest I can get to that. As has been said earlier, I'm the archivist for New Norcia, the monastery. This is a slide shot of it in the winter. The monastery was founded by Bishop Rosendo Salvado and Jose Serra in 1846. I'm here today to talk about the legacy that Bishop Salvado left us. It's an exceedingly rich legacy, which is possibly without parallel amongst private archives in Australia. However, this extraordinary legacy is not without its problems, and that is why I would like to add a further subtitle, Unlocking the Possibilities. We often use this phrase with these archives, unlocking the possibilities. But we'll talk about that a little bit later on. Firstly, though, I would like to talk briefly about New Norcia, its establishment, its archives, and then
catalog of the archives of Indonesia. Read the catalog. No. A ver, vamos a continuar. Por favor, vamos a continuar la sesión de la mañana. Para abreviar tiempos, vamos a hacer la presentación de los dos ponentes que van a intervenir a continuación. Vamos a ver. En primer lugar, hablará Peter Hawking, que es el arquiveiro de la comunidad de Nova Nursia, y a continuación, ya sin solución de continuidad, Giulio Cipollone, que estaba previsto para la tarde, pero como López Linaje no puede asistir, se traslada a la mañana. Y por lo tanto, por la tarde, la sesión comenzará a las 5. Ese es un poco el cambio de horario. Bien, entonces, la presentación breve, pero creo que justa, de los dos ponentes que van a intervenir a continuación sería la siguiente. Peter Hawking es graduado en la en las universidades de Australia Occidental y de Londres, donde estudió latín y griego. Después también se formó como arquiveiro y trabajó en distintos países, Inglaterra, Suecia y Australia, antes de la situación actual que tiene, que es el arquiveiro de Nueva Nursia. Él se especializó también en libros raros, curiosos, y sobre todo en la Universidad de Cambridge. Y se formó en la práctica como archivero en las universidades de Curtin en Perth. Esto en relación con Peter Hawking, repito, el arquiveiro de Nova Nursia. En relación con Giulio Cipollone, diremos que es profesor de la Facultad de Historia y de Patrimonio Cultural de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es secretario de la Fundación Ética en Relaciones Internacionales de la Facultad de Sociología de esta universidad. 9 remaining monks, which is down from a peak of about 80 in 1900, who continue to practice the rule of Saint Benedict. New Norcia is the only monastic town in Australia, and it is also heritage listed. So, somewhat naturally, missionary work and education have given way to tourism, which now plays the primary role, with some 70,000 people visiting New Norcia every year. So that's the background. Let's now turn our attention to the archives. The abbots and many monks were learned men. They were also prolific writers and photographers. As a result, we are blessed with a vast body of correspondence and numerous diaries written during the latter half of the 19th century, the Salvado era. Bishop Salvado was held in such high regard that after his death in 1900, his papers seem to have been dispersed under the beds of the monks for safekeeping. For it was not until the 1950s and 1960s that a concerted effort was made by Father Eugene Perez, a scholar monk, to pull together the huge quantity of material that had accumulated over the previous 100 years. In the 1970s and 1980s, an arrangement with Perth's Heritage Library, the Batty Library, led to the microfilming of the bulk of these historical documents. I should point out at this stage that the New Norcia archives are a private archives, and therefore they do not receive any automatic state funding. We have to apply for grants if we want to do things. The late Father Placid arrived in 1983, and under his direction, the archives became an entity under the monastery's first official archivist, a man called Tony James. Father Placid himself was a founding member of the Catholic Archives group in England when he was at Ampleforth Monastery in Yorkshire
He, like Tony James, was a qualified librarian. In 1984, a grant by the Lotteries Commission funded the establishment of a suite of rooms to house the archives. A second grant in 1986 made possible the indexing of the vast photograph collection. This huge task was undertaken at the Batty Library and was completed over the next 2 years by a lady called Wendy McKinley. At the end of 1988, Tony James moved on and Wendy McKinley took over as the logical successor. With Wendy as the new archivist, the archives expanded into 5